Hello my dear students and friends, how is it going? I hope you're all doing well. السلام عليكم أعزائي التلاميذ والأصدقاء، كنتمنى تكونوا مزيان ومرحبا بكم في قناة English with Mimon. In today's video, we are going to do another national exam. We are doing the national exam of scientific streams 2019. نخدموا الامتحان الوطني ديال شعبات العلوم الشعب العلمية والتقنية والأصلية. Particularly, we are going to cover the section of language. غنخدموا الجزء ديال language. Like I said, language ديما فيه ثلاثة الدروس. كيكون فيه الدروس ديال function, grammar and vocabulary. اوكي ديما ثلاثة الأنواع الدروس كيكونوا في language. اوكي alright, let's get started. And it's on 15 point. كتحط على 15 نقطة. And it includes different exercises وفيها تمارين مختلفين. Alright, let's get started. A. Fill in the gaps with appropriate words from the lists. قال لي نملأ الفراغات بالكلمات من لي list. Alright, number 1. In our company, we business with many African countries. أعطاولي make, do and take. So هذا هو الدرس ديال collocations with make, do, take and have. Business شنو كندير مع business? Yes, we say we do business. In our company, we do business with many African countries. Number 2. Leslie couldn't decide. Leslie ما قدرتش تقرر. She needs to more about the job. واش she needs to let in more about the jobs. let in هي سماح بالدخول. put on كتعني لبس ما يمكنش. She needs to put on more on the job. Find out اكتشف. Yes, that's it. Find out. خصها تكتشف ولا تعرف أكثر. Leslie couldn't decide. She needs to find out more about the job. B. Give the correct form of the words in bracket. أعطي الشكل الصحيح لهذه الكلمات اللي بين قوسين. ملي كيقول لي give the correct form of the words خصني نتذكر الدرس ديال suffixes. ملي كتكون عندي سيون كنردها تي او، ملي كتكون عندي تي او كنردها سيون. راه كاين هذا الدرس on my channel. Anyway, number 1. Facebook made a short video to مادام عندي تو هنا خصها celebration ردها verb. To celebration my friendship with Jack. So celebration باش كتلا باش يعني غنردها تي او. Yes, to celebrate. To celebrate my friendship with Jack. Next. Corporal. مادام هذا adjective هاد punish خص يردها noun. Corporal punish is forbidden in our schools. العقاب الجسدي هو corporal. So punish خصها noun شنو غتولي punishment. Yes. Corporal punishment is forbidden in our schools. C. Rewrite the sentences beginning with the words given. قال لي أعيد كتابة هذه الجمل. ديما هاد rewrite كيكون فيهم درس ديال reported speech, passive voice, conditional and sometimes linking words. Okay? Alright, let's see number 1. Where can I find the gas station? مادام عندي هاد جوج مزدوجتين وعندي هنا the woman asked me. هذا الدرس ديال reported speech. هذا هو الدرس ديال reported speech.
في هذه الحالة عطاو لي سؤال where can I find a gas station. اوكي كيعطيو لي asked ولا wanted to know. the woman wanted to know ولا كيعطيو لي asked بحال as long as we have a WH question word. مادام عندي where كنحتفظ بها كما هي. ها هي the woman wanted to know ولا the woman asked me where can I. هاد I كتعود على المرة اللي سولتني. where can I كتولي she could. كنحيد صيغة السؤال حيت هاد الهضرة تقالت لي وجيت نعاودها لكم نتوما. the woman wanted to know where she could. صافي كنخلي verb infinitive حيت عندي model could. where she could find a gas station. Okay, this is how we report a question. Number 2, they will equip highways with sophisticated cameras. غادي يجهزوا طرق السير بالكاميرات. highways whenever we have the object. ملي كنلقى ديما object هنا وكيردوه لي هنا الاول شنو كنعرف؟ yes passive voice. هذا هو الدرس ديال passive voice. يعني الا عندي present كندير is are past participle. عندي past كندير was were past participle. عندي modal verb كندير modal plus be plus past participle. عندي present perfect كندير have ولا has وكندير been وكندير past participle. شنو عندي هنا؟ will equip يعني عندي modal verb. models هما will can should must have to may might could. كنحتفظ modal verb will ها هو كنزيد verb be وهاد equip كنحطو في past participle كياخد ed حيت ما كاينش في الليست ديال irregular verbs. equipped. highways will be equipped with sophisticated cameras. Okay, will be وكندير past participle of the verb. Number 3, the fireman couldn't put out the fire. رجال الإطفاء ما قدروش يطفئوا العافية because they didn't bring enough equipment. حيت ما جابوش أجهزة كافية. if ملي كتكون عندي if كنعرف بلي راه conditional type 2 ولا conditional type 3. مادام عندي past عندي couldn't وعندي didn't يعني simple past يعني غندير conditional type. غندير conditional type 3 ها هو نستخدموها ليه هنا. مادام عندي because كنقلب السنتنس كنخدم بهاد التالية ها يخدموا بها. if the fireman had brought enough equipment يعني خدموا بهاد التالية حيت عندي because. دابا انا نخدم بهاد النص الاولاني. if the fireman had brought enough equipment they could ولا would بحال they could or they would have put out fire. Okay, they could have put out the fire. Okay, ديما كندير هنا past perfect ها هي had past participle. هنا كندير subject could ولا would have past participle of the verb. Okay, next. D. Put the verbs in brackets in the correct form. قال لي نحط الأفعال في الشكل الصحيح. ملي كيقول لي put the verbs in the correct form يعني غنلقى tenses وممكن نلقى حتى gerund and infinitive. اوكي هنا عندي غير tenses
present, simple present, present continuous, present perfect, simple past, past perfect, past continuous, future perfect, and simple. Okay? Alright, number 1. By the end of this year, my daughter obtained her master degrees in nuclear physics. مادام عندي by the end of this year, yes, future perfect. يعني غندير my daughter will have وكندير past participle ديال obtain هي obtained. By the end of this year, my daughter will have obtained her master's degree in nuclear physics. Number 2. We visited Erfoud, but we're not been to Merzouga yet. علاش كدير yet? Yes, present perfect. Okay, وعندي negative. شنو هي القاعدة ديال present perfect؟ have ولا has وكندير past participle. مادام عندي نوت غنديرها في الوسط. So here we have we يعني غندير have. We have not past participle ديال be هي been. كاين في list ديال irregular verbs. Okay, that's it. Okay, let's move to the next one. E. Fill in the blanks with appropriate word from the list. قال لي عاود الفراغ بالكلمات الصحيحة. My sister's handwriting is beautiful. الخط ديال اختي زوين. Mine is terrible. الخط ديالي خايب. عندي beautiful وعندي terrible يعني الضد. اوكي شكون اللي كنستعملو في الضد؟ واش despite since ولا whereas؟ yes, very good, whereas. اوكي another reason despite كيتبعها noun ولا gerund، since كيتبعها سبب وما كتكونش فيها هاد النقطة فاصلة اللي عندي قبل whereas. Next, I can't remember the person sent me this video. ما قدرتش نتذكر الشخص who sent اللي صيفط ليا هاد الفيديو. اوكي غندير who حيت عندي person وعندي verb. I can remember the person who sent me this video. whose كيتبعها noun، which كيتبعها subject verb ولا verb ولكن ملي يكون عندي object. who هي اللي كيكون قبل منها person وكيتبعها verb. okay, which is the correct one. function classes هادو هما الدروس ديال function. match each expression with its appropriate function. قال لي نصل كل جملة للفانكشن ديالها الصحيحة. okay, alright, number 1. You must be Andrew's brother, you look like him. فين شفنا must be؟ yes, expressing must. yes, it's used to express certainty. كنعبروا على اليقين. C. number 1. C. number 1. why don't you consult a lawyer؟ علاش ما تستشيرش lawyer؟ فين شفنا why don't you؟ كاينه في جوج دروس، كاينه في giving advice وشفنا حتى في making suggestions. so ما عنديش suggestions يعني عندي giving advice. A. number 3. I'm sorry to hear that you lost your ankle. كنت أسف على سماع ذلك أنك خسرتي عمك ولا خالك. I'm sorry to hear that. فين شفنا I'm sorry to hear that؟ yes, responding to bad news. كنستجب للخبر سيء. okay, so D. if only we had taken the high speed train. كون غير مشينا في التران سريع. so if only yes, expressing wish ولا expressing regret. B. alright, next, complete the following exchanges. حتى هذا راه درس الدروس ديال function. okay, alright, first situation. I have a terrible toothache.
قال لها كضرني الدرسه بزاف. implicitly شنو كيقصد؟ يعني بغى النصيحه. كيفاش كنعطيو النصيحه؟ how do we give advice؟ راه شفنا expressions ممكن نستعملو you should, you ought to, you had better, if I were you I would, why don't you. هادو هما الطرق باش كنعطي النصيحه. اوكي ممكن نقول له you should، ضروري خصني نستعمل الاكسبريشن ديال you should. عاد نقول له شنو يدير. you should see for example a dentist. ولا بلاصه هاد you should ممكن ندير you ought to see a dentist, you had better see a dentist, if I were you I would see a dentist. Here, can I use your tablet please؟ قالت له واش ممكن نستعمل الطابليت ديالك من فضلك. can I فين شفنا can I؟ yes شنو دارت؟ asking for permission، طلبات الإذن. يعني شنو غيدير هو؟ غادي يدير accepting ولا declining، غادي يقبل ولا غادي يرفض. حنا كنختارو. اوكي بغيت نقبلو كنقول yes of course, yes sure, certainly yes, with pleasure. هادو هما different ways we respond to permission. Okay, that's all for this exam. I hope you all have benefited a lot about how to deal with the exams, especially the section of language. Thank you for watching this video, and please don't forget to subscribe on this channel. Bye and take care.